years in the making. The fight everyone thought would never happen. Rico versus Badr in Glory Collision. Finally, the two greatest heavyweights in kickboxing battle for global supremacy. Legacies are on the line when Glory's reigning and undisputed champion, Rico, the king of kickboxing Verhoeven, takes on heavyweight kingpin Badr, the golden boy Hari. Riding a record 11-fight win streak in Glory, Rico Verhoeven plans to make his 50th career victory his greatest. I'm gonna rip you apart, man. It's gonna be a fun night for me. You will never have as much fun as I will have in this fight. The fighter the fans want to see, kickboxing's bad boy, Badr Hari, is back. I cannot remember a fight that I lost, even when I was semi-retired. Badr holds the record for the most wins by a heavyweight kickboxer. 106 with an astonishing 94 by way of knockout. Glory Collision is set to be kickboxing's defining moment. A fight worthy of the very best in all of combat sports. Now, the two biggest forces in kickboxing collide in the fight of the century. It's Rico versus Badr on a collision course. I can tell you now, I will knock him out. Who will be kickboxing's greatest heavyweight? The premier kickboxing event of all time. Glory Kickboxing is viewed in more than 175 countries and available in 800 million homes. Join us and be part of Glory's global audience to experience Rico versus Badr in Glory Collision. Coming December 10th at the Koenig Pilsner Arena, Oberhausen, Germany. Good evening, Amsterdam. My name is Todd Grisham, and we are very excited to be here at the Heineken Music Hall and live around the world on UFC Fight Pass, as well as our Glory YouTube channel. And when I say I'm excited, I know everyone in this room is excited, but for some reason, if there's someone out there right now that doesn't know what we're witnessing today, let me put it into perspective. It's the fight no one thought would ever happen. Rico won't fight Badr. Badr won't fight Rico. It'll never go down. Well, guess what? It is going down. 2 hours east of here, Oberhausen, Germany, December the 10th. And you guys get to witness history because today, for the first time ever, Rico and Badr will be on the same stage at the same time. And we kind of know what's going to happen, but really we don't know what's going to happen. So let's find out together. Without further ado, let's bring out the CEO of Glory, who has some exciting big news to share with us. It is John Franklin. Thank you, Todd. It's always a pleasure to be in Amsterdam. Amsterdam, I consider the spiritual home of Glory. So exciting to be here, exciting news. We're going to talk a lot about the athletes and about the collision event and Badr versus Rico coming up. But before we do that, we have a couple of short pieces of news to share with everyone. First of all, I want to introduce and say thank you to our new broadcast partner here in Holland, and that's Ziggo Sport. So for the first time, Ziggo will be broadcasting Collision, and not only that, they're going to be taking Glory content throughout 2017 and beyond. So not just Collision, but our Glory Numbered Series, our Countdown, our Rewind, and our Glory Super Fight Series. So thank you, Ziggo. We all know Ziggo from the Dome, even in America, and now Ziggo Sports is part of the Glory family. Thank you very much. The next piece of big news is, as many of you know, we've been partnered with UFC Fight Pass for our Glory Super Fight Series. Everybody knows who the UFC is. They're the leader in combat sports. And Glory is the leader in kickboxing. So we've been providing them content. They've been airing our shows live, and it's been very exciting for us. But now we have even bigger news. We are going to be partnering with UFC for Collision. They are going to be our broadcast pay-per-view partner throughout the world, digital pay-per-view on UFC TV. So very exciting news. First for UFC and a first for Glory.
So UFC as the new partner, and in addition, in America, they're going to be managing our pay-per-view with us. So we've got the best partner possible for Glory Collision in the UFC. So thank you to the UFC. And without further ado, I'll give it back to Todd, because nobody wants to hear from me. They want to hear from the athletes, and the athletes are on their way. They're here, and they're coming out. Here you go, Todd. Thank you, John. I wanted to hear from you some more, but I'm probably the only one. Okay, now, ladies and gentlemen, a true legend in the sport. He is our head of talent operations and is our matchmaker, and he's put together an unbelievable card. Please welcome Cor Hemmers. Cor, you've been in the business for 40 years. You've seen it all. How excited are you to be a part of Glory Collision? First of all, welcome everybody. Yes, how exciting I am. I mean, 40 years in this business, 40 years in the sport, and actually the last 25 years, my goal is to achieve the highest level with this sport. Show the world what a kind of beautiful sport we have, what a great athletes we have, and look where we are now. We are broadcasted all around the world. I see there's media presence, so I'm very, very excited. So let's get it go rolling. Glory Collision. All right. Before we get to the main event, which is why we're all here, let's talk about the other fights that will be on the Glory Collision card. Glory will get started with the finals of the Women's Grand Prix Bantamweight Division. The winner of that will be the first ever women's champion in the history of Glory. So I know it's a very exciting moment for the entire company that we will have a women's champion. She will be crowned December 10th, and she will have fought earlier in the night on our Glory Super Fight Series in the semifinals. So 2 fights in one night should be incredible. And now, let's talk about our heavyweight feature attraction. Let's introduce first. He is from Morocco, sporting one of the best knockout ratios in the world. 90%, ladies and gentlemen. He is the Goliath, Jamal Ben Sadi. And his opponent, the current #1 ranked contender in the Glory Heavyweight Division. 38-6-1 with 18 knockouts, fighting out of the Netherlands. Mr. Pain, ladies and gentlemen, Ismail Long. So 2 big hitters squaring off in Oberhausen. Also on the card, Cor has put together an outstanding welterweight championship fight. Introducing first, he is the challenger, sporting an outstanding 56-4-1 record with 35 wins, coming by way of knockout, fighting out of France, Cedric Doumbé. And now, ladies and gentlemen, he is undefeated in Glory. One of the most dominant champions in the franchise's history. He successfully defended his title 3 straight times. He is the welterweight champion of the world, Nicky the Natural Holskin. Nicky, real quick, a question for you. I know you're excited to be part of this card. What was your reaction when you found out you were fighting Cedric Doumbé in Oberhausen?
Yeah, it's a good fight. We both want to fight each other, and yeah, let's go 10 December. And what does this overall, this entire night, mean to the sport of kickboxing? This night? No, Glory Collision. Yeah, that's a big, is a big event, and yeah, Badr, Rico, Verhoeven, it will be yeah, epic. Can't wait to see you defend your title. Ladies and gentlemen, the champ, Nikki Holskin. And now, to the moment we've all been waiting for. Coming forward, attacking the body with the right hand. I think like 6 months ago, or maybe even a year ago, he put out a target list with me on it. So well, I'll fight anybody, you know, I'm the champion, I'm on top of the mountain. Hey, brother, if you wanna have one more fight and wanna hand us the best, you gotta face the best, and that's me. So if you wanna do it, let's go. I don't care who, I don't care. I'm ready for everybody, so I will knock this guy out. I know what to say. Don't poke the bear. Well, they poked him. We are ready for him. Ladies and gentlemen, this is your main event of the evening. Tonight, neither man wants to go to the scorecards. It's time for glory! Introducing first, one of the most feared fighters on the planet today. He has more wins, he has more knockouts than any heavyweight in kickboxing history. A true legend of the sport. Please welcome the Golden Boy, Badr Hari. Badr Hari, ladies and gentlemen. And now, his opponent. 11 straight victories, 5 consecutive title defenses, universally recognized as one of the best pound-for-pound fighters in the sport. He is the reigning Glory World Heavyweight Champion, the King of Kickboxing, Rico Verhoeven. Rico Verhoeven, ladies and gentlemen. We will open up questions to the media in just a second, but Badr, if you don't mind, would just love to get your reaction to this fight finally taking place December the 10th. Volgens mij zouden we interview in het Nederlands doen, dus ik ga gewoon in het Nederlands beantwoorden. Volgens mij praat iedereen Nederlands in de zaal. Ja, ik heb er hartstikke veel zin in, ik heb hard getraind, ik ben eindelijk gemotiveerd. Ik zat eigenlijk een beetje hoog en droog in het geweldige Marokko. En ja, toen bleef er iemand op mijn deur kloppen. En volgens mij heeft hij gewoon een keertje te veel geklopt. En ja, nu heeft hij zijn antwoord gekregen. 10 december staan we er. En ik kan je nu alvast beloven dat ik hem gewoon knock-out sla. Geen discussie, geen gezeur, geen gezeik. Dankjewel. And now for English interpretation. Somebody was knocking on my door one time too often, so then I finally decided to accept the deal, and well, I'm gonna knock him out altogether.
And Rico, what does this fight mean to you, to your career, to your legacy? Yeah, I think this is going to be a fun fight. You know, it's new school versus old school. Everybody always says that everything in the past was better. So yeah, let's see what we got to bring to what he brings to the table. I'm ready for this fight, and yeah, I think this fight will close my legacy definitely. So it's going to be good. All right, to host our question and answer session, please welcome the in-ring voice of Glory, Tim Hughes. All right, first of all, we'd like to say thank you to all of the media that are gathered here with us today. We appreciate you being here and for your interest in Glory Collision. Just a couple of things I would ask up front. First of all, wait for the microphone to come to you if you have a question to ask. Please also identify yourself and the media organization that you represent. We would also ask, because of our international audience, to, if possible, ask your questions in English, and we will ask the same in the answers from our fighters. We do have an interpreter standing by in case that is not possible today. So we'll open it up to questions, and we'll begin with Ziggo Peptalk, who I believe are right over here. And if you'd stand up, please. Yeah, I'll do it in Dutch because it's much easier for our broadcasting. Okay. Rico, bij Pep Talk kwam je eigenlijk heel onverwacht met zoiets van Badr, kom maar. Nu sta je er heel dichtbij. Is het voor jou een soort bewijs van ik wil ook tegen Badr bewijzen dat ik de sterkste ben? So you said that you're ready for it, but also when it's coming very close, are you still willing to prove that yes, you're ready for it when the fight is coming closer? Nou, laten we het even in ieder geval goed neerzetten. Jij vroeg aan mij of ik het tegen Badr op zou willen nemen. Ja. En die handschoen pakken. En daar dus eigenlijk krijg ik de schuld. Ja, nee, helemaal niet. Dus, want ik heb het nooit onder stoel of banken gestoken of ik het tegen Badr op zou willen nemen. Dus, en uiteindelijk, ja, hij gooide 2 jaar geleden een targetlist eigenlijk op Instagram waar ik ook op stond. Waar eigenlijk niet echt op gereageerd werd. Door promoters of whatever. En ja, toevallig zat ik toen bij jullie. Jij vroeg mij die vraag. En ja, uiteraard gaf ik daar antwoord op. En ga ik die uitdaging ook graag Maar had je verwacht dat dit allemaal zou ontstaan? Zo ontzettend veel mensen, zoveel belangstelling. Ruim een maand voor het gevecht? Nou ja, eigenlijk wel. Want dit is het gevecht waar de fans om vragen. Dus het is niet, zeg maar, sinds gisteren dat ze hier om vragen. Het is jaren. Eigenlijk vanaf het moment dat ik kampioen geworden ben, blijft die vraag continu opkomen van hey Rico, leuk, je doet het echt supergoed, maar weet je wel, vroeger hadden we Peter Aerts, hadden we Sam Schild, hadden we Badr Hari. Dus, weet je, nu heb ik zoiets van, laten we het doen, new school tegen old school. So Badr Hari put me on a list of one of his targets, and finally got organized, and well, now I'm ready for it. Badr, dan reageer jij op een gegeven moment. Binnen een week komt er een reactie, iedereen is verrast. Want je komt, zoals je zelf zegt, uit het lekkere Marokko. En je denkt, ik pak hem even aan, dat jonkie. So you come from Morocco, as you just said. And well, what is your answer to what your opponent just said? Kijk, het is heel simpel. Ik doe al een tijdje mee. En toen hij praatte over vroeger. Kijk, vroeger liepen er echt wel wat serieuze jongens rond. En nu wat minder, maar daar kan hij weinig aan doen. Maar dat interesseert me eigenlijk geen drol. Kijk, het is gewoon heel makkelijk. Mijn motivatie is op een gegeven moment geëindigd toen de grote K1 eigenlijk een beetje failliet ging. Toen had je grote jongens rondlopen en die motiveerde je keer op keer om het beste bij jezelf naar boven te brengen. Elke wedstrijd die wij bij de K1 deden, dat was gewoon een 50-50 wedstrijd. En daarvoor kwam je je bed uit en dan ging je naar de sportschool. En toen dat failliet ging, was het voor vele vechters eigenlijk een domper. Omdat je kon niet meer op het hoogste podium meedraaien. Dus je kan wel een beetje links of rechts je wedstrijden gaan doen. Maar ja, dat was toch niet mijn ding. Dus daar is bij mij een beetje de vechtmotivatie omlaag gegaan. En dan praat hij over old school en new school. Ik weet het niet, ik ben 31. Hij praat over alsof ik 41 ben. Maar toen ik zijn leeftijd was, sloeg ik jongens zoals Sam Schild al helemaal dood los. En Peter Aerts met alle respect. En Ray Seffo en noem ze maar allemaal op. Ik heb een heel rijtje allemaal gehad. Dus ja. Maar voel je je nog 31?
Ja, ik voel me zeker 31. Ik ben met de jaren een stuk wijzer geworden. Ik voel ook dat mijn lichaam een stuk sterker is geworden. Mijn spieren zijn een stuk volwassener. Ik voel me goed. En wat ik je zeg, hij heeft me uit mijn bed getrokken. En hij zal het krijgen ook. Hij zei net een fun fight. Volgens mij... Ja, er bestaat geen fun fight. Weet je, dan zit je in de verkeerde sport. Weet je, er bestaat een fun tenniswedstrijdje. Maar er is geen fun vechtpartijtje. Begrijp je? Dus ik sla hem gewoon dood los 10 december. En klaar is Kees. Dat zijn jouw woorden? Dat zijn zeker mijn woorden. En niet de jouwnes. Well, he's talking about if I was the past, but I'm 31 now, and I come back. I feel good. I feel better than ever. All right. Again, ladies and gentlemen, we are thrilled to be in Amsterdam, but remember we have an international audience that's tuned in on our YouTube channel and on UFC Fight Pass, and so we'd ask, please, if you can, frame your questions in English, and we will respond in English as well. We go to Telesport over here, right here. Stand up, please. Hello, my name is Dennis Galewet, Telesport. Badr, what do you think, what's the weakest point of Rico? We have a translator in Dutch, please. Ja, we zijn toch in Nederland? What's the weakest point of Rico? So what is the weakest point of his opponent? Wat is je zwakste punt? Ik begrijp de vraag. Zijn zwakste punt? Ja, kijk, meestal heb je dan van die vechters die zeggen, ja, weet je, als ik dat nu al vertel. Kijk, ik denk dat hij op een paar dingen tekort komt. Kijk, ik denk dat je kan niet onder een stoel of banken schuiven dat die jongen gewoon een hele fitte jongen is. En hij begrijpt het vechtspelletje best wel goed. Maar hij heeft gewoon hier en daar wat tekortkomingen. En die zal ik zeker 10 december blootstellen. En ik denk dat zijn tekortkomingen zo groot zijn dat hij gewoon gaat zitten erop. Ik denk dat het gewoon, die fouten die hij maakt, dat zijn gewoon fouten waar je mensen knock-out op kan slaan. En dat gaat dus zeker gebeuren 10 december. Dus ja, zijn minpunten. Ik zal het hem na de wedstrijd vertellen, jou ook. Maar ik denk dat hij er zelf dan achter komt. Well, his shortcomings, he has several. Huh? And I'm not going to talk about that now, but I will tell him after the game on the 10th of December in Germany, I will tell him what his shortcomings were. We go next over here to RTL Late Night, please. Go ahead with your question. Ja, RTL Late Night. Ik zal mijn vraag ook in het Nederlands doen. Hiskia de Jong. Je zit er behoorlijk zelfverzekerd bij, Badr. Voor Badr, voor jou. Je zit er behoorlijk zelfverzekerd bij. Je zegt, ik sla hem knock-out. Maar als we puur even naar de feiten kijken. Laatste 5 gevechten heb je gewonnen. Okay, laten we even naar de feiten kijken. Ja, als we Was in 2015, augustus. En Rico heeft de laatste 11 gevechten gewonnen. En zijn laatste gevecht was vorige maand. Okay, dus hoe denk je dat je het gaat aanpakken? Kan ik je bij deze vertellen, ja? Kijk, ik weet niet of je kickboxliefhebber bent of niet. Of dat ze je gewoon een papiertje hebben meegegeven en je denkt, ik ga nu even vertellen wat de feiten zijn. Ik denk dat het de tweede is. Ik heb even opgezocht. Oké, goed zo. Dus je kent de feiten niet zo heel goed. Maar ik ga het je bij deze vertellen. Want ik ben wel kickbox-fan en ik ben kickboxer en ik weet wat de feiten zijn. Ik denk dat Rico tot je een partijtje of 50 hebt of zo, 55, 60, laat het er zoveel zijn. Waarvan heeft hij er misschien, denk ik, 5, 6, 7, ik weet niet hoeveel heb je er op knock-out gewonnen? Hoeveel zijn het er nu? Het zijn er niet zoveel in ieder geval, hè? Nee, het is net zoveel als dat hij praat. Dus, en ik denk dat wat hij in totaal een partij heeft gevochten, die heb ik allemaal al op knock-out gewonnen. Dus als we de cijfers gaan bekijken. Maar wedstrijden zijn geen cijfers. Wedstrijden zijn wedstrijden. En er kan van alles gebeuren, mits je niet goed genoeg traint. Dus over de feiten gesproken denk ik dat ik goed in een daglicht sta. Ik heb minder gevochten, dat is waar. Maar als je naar grote boxers kijkt, zoals Floyd Mayweather en Manny Pacquiao, die vechten ook niet 6 keer per jaar. Weet je? Als het salaris goed genoeg is, vecht ik het liefst 1 keer in de 3 jaar. Want niemand kiest ervoor om elke keer te knokken. Er komen zoveel blessures bij kijken, er zoveel dingen bij kijken. Dus ik denk dat ik je de feiten nu wel een beetje heb uitgelegd, denk je niet? So the question was, you haven't had a lot of fights, and your opponent has. So what do you think about that? And well, he says statistics are not important. The fight itself is important. So let's just see who's going to win. New Review has a question for one of our fighters. Yeah, Tom Mandels, New Review. I have a question for Badr. Because how did you prepare for this last fight? And after this fight, what will you do? Are you back or will you do something else? I will translate myself.
He was asking about, in het Nederlands, hij vroeg dus hoe ik me voorbereid heb voor deze wedstrijd. Dat ga ik bij deze vertellen. Nogmaals wat ik zeg, ik ben zeer gemotiveerd voor deze wedstrijd. En dat komt natuurlijk door Rico, zijn staat van dienst. Want je hebt 2 nodig uiteindelijk om een wedstrijd te doen. En hij heeft me genoeg gemotiveerd met zijn grote mond om er de sportschool in te krijgen. Ik heb hard getraind. Het lichaam is weer overal gewend aan. Fysiek ben ik sterk, geestelijk sterk. Het lichaam is sterk, de conditie is sterk. Ik ben op alle vlakken een 10. En dat zal in de wedstrijd serieus, zullen ze dat gaan merken. Dus ik heb me voorbereid alsof ik me op een K1-finale voorbereid. En degene die de K1-finales hebben meegemaakt onder ons, en ik denk dat de meneer hier naast me er één van is, die weet dat het serieuze finales waren en daar moest je je serieus voor voorbereiden. Dus mijn voorbereiding zit op dat niveau en misschien wel een tandje meer. In English? I'm looking forward to this match because of the reputation of Rico, and I prepared very, very well for this at the K1 level. And people who have experienced a K1 fight know what that means. I've prepared at that level and even a little bit more. We next go to RTL Boulevard. Yes. Ik ben Frank. Badr, vraagje voor jou. Ik heb een foto mee van jouw lijf een halfjaartje geleden. En dit is jouw lijf nu. En ik vraag me af, over een halfjaartje is het zomer, we willen allemaal fit en strak zijn. Hoe heb jij dit gedaan? Oké, ik ga je eerst één ding vertellen. Ik heb een vraag voor jou. Hangen die boven je bed of niet? Mag ik jou hierna even buiten spreken? Just a second. So just a second. I'm showing 2 pictures here. One of you was taken about half a year ago, and the other one was taken just now. And my question to you is, what did you do to go from one stage to the next? From one? And then the answer was, well, are you hanging this picture above your bed? Ja, en ik zei toen, ik zie hem buiten wel, om dit even uit te vechten. Om het hoekje, om het hoekje. See you on that side. You also said. Nee, om even terug te komen op je antwoord. Die foto's zijn heel leuk. Ik denk dat die andere foto van iets langer geleden is, maar dat maakt niet uit. Kijk, we zijn topsporters, we trainen hard, er komt heel veel bij kijken. Het is niet zo, het lichaam heeft een goed verleden. Ik vecht al mijn hele leven, ik train al mijn hele leven. En meestal wat ik altijd heel jammer vind, is dat mensen dan kijken van, nou, oké, ik wil er zo uitzien. Maar ze willen niet hetzelfde doen als wat ik doe. Ze willen niet zo vaak de sportschool in als ik sportschool in wil. Ze willen niet dat smerige eten elke dag eten wat ik eet. Ze willen niet op tijd slapen wanneer je eigenlijk met je vrienden op stap wil. Dus je moet niet vergeten dat je voor dit soort dingen heel veel moet laten. Om er 1 zo uit te zien. En 2 gewoon goed te kunnen presteren in de ring. Dus er komt gewoon heel veel bij kijken. Dus ik zeg altijd als mensen me vragen hoe zie je er zo uit. Dan zeg ik, nou, als je hetzelfde doet als ik doe elke dag. Dan zal je er zeker na 6 maanden in de buurt komen van zo eruit zien als ik. Goed advies? En had Ronaldo nog advies voor je? Die was jaloers op hoe ik eruit zag. Okay, we as top athletes, we do a lot for our sports, and if you would do the same as I have done now, then you would come close to the picture the gentleman just showed. Next question from Parul. Hallo, een vraag voor Job van Kempen van Parool. Een vraag voor jullie allebei. Als ik goed geïnformeerd ben, hebben jullie al eens een keer tegen elkaar in de ring gestaan, namelijk in trainingspartijen? The question is, if I'm well informed, you have fought against each other in the ring when you were practicing. Is that correct? 2 mensen nee schudden. Nee, ik ga je in ieder geval uitleggen. Ik denk als dat was gebeurd, dan had hij die wedstrijd van 10 december zeker niet uitgevraagd. Dus ik denk dat dat niet gebeurd is. So, Badr Hari is saying no, that's not the case. En een andere vraag dan. Als je aan jullie allebei, jullie hebben veel wedstrijden gehad. Zijn er tegenstanders te bedenken die lijken op jullie tegenstanders op 10 december? You've had a lot of opponents in the past. And can you think of any opponent that is comparable to one of you? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat iedereen een vechter op zich is. Iedereen is een uniek persoon. Iedereen is een persoon op zichzelf. En iedereen heeft zijn eigen tactiek. En iedereen vecht op zijn eigen manier. Dus ja, zowel ik als wie dan ook. Net als Badr. Ja.
zijn allemaal unieke personen. Dus we hebben allemaal onze eigen vechtstijl en eigen vechtmethode. Dus ik denk dat moeilijk te vergelijken is met elkaar. So I think that these things are very difficult to compare to each other. Badr, hoe is het voor jou? All right, new.nl. Hi, ik ben Chris Held van nu.nl. Badr, vraag voor jou. Je hebt de laatste jaren in je privéleven het een en ander meegemaakt. Mensen hebben daar op basis daarvan een mening over je gevormd. Voel jij enigszins de drang om die mening te beïnvloeden? En hoe zorg je ervoor dat die publieke opinie jou niet van je voorbereiding afleidt? You went through a lot in the last couple of years, and do you feel inclined to change public opinion about you? Nee, ik zit hier vandaag eigenlijk niet om vragen te beantwoorden over mijn privéleven, maar ik ga een uitzending voor je maken deze Dankjewel. keer. Oké, geen probleem. Nee, kijk, natuurlijk heb ik een bewogen leven. Maar ik durf te zeggen dat iedereen dat op zijn manier heeft. Elk mens. En iedereen op zijn vlak. En iedereen maakt dingen mee in zijn leven, zoals ik die ook meemaak. Of ik de publiekelijke opinie wil veranderen, nee, dat wil ik niet. Want ik denk dat ik het goed doe op dit moment. Ik denk dat ik met de dag volwassener word en een dagje ouder. En ik denk dat we allemaal leren. Zelfs die wat oudere mensen hier op de eerste rij, die leren nog steeds. Ik ga het niet over jou hoor. Ik voel zich wel aangesproken. Nee, dus ik denk niet dat dat een drang is. Kijk, ik ben hier om een wedstrijd te doen. En ik voel me goed. Ik kan me goed concentreren in Nederland. Ik voel me fijn in Nederland. Ondanks dat ik me meer Marokkaan voel dan Nederlander, heb ik het altijd leuk hier en heb ik het altijd naar mijn zin. En ik moet je eerlijk zeggen, ik voel niet echt dat mensen een bepaald beeld van me hebben. Ik merk het niet in mijn dagelijks leven in ieder geval. Ik merk het niet op de sportschool, ik merk het niet bij de groenteboer. De mensen zijn lief voor me. Hoe komt dat, denk je? Dat komt misschien omdat ik een persoon ben die van binnen toch iets anders in elkaar zit dan wat je van de buitenkant van me kent. Dus ik moet je eerlijk zeggen, mijn voorbereiding in Nederland gaat supergoed. Ik heb het naar mijn zin, de mensen aardig voor me. En ik zou me op dit moment geen betere plek willen wensen om hier te voorbereiden dan behalve Nederland. Dankjewel. Alsjeblieft. I've been feeling well in this country. I've been preparing well in the sports school and talking about this reputation. The people that I meet on a daily basis, if I go to the grocer, whatever, people treat me nicely. So I'm a Moroccan, but I feel well in this country, and right now I'm fine preparing for the match. Again, we appreciate your questions being asked in English if possible for our international audience. NRC. Thank you. Dennis Meinema, NRC Handelsblad. Hi, Badr. Is this going to be your last fight ever? Hij vroeg of het mijn laatste gevecht was. Ik moet je eerlijk vertellen, het is als topsporter altijd moeilijk om te zeggen wanneer het je laatste wedstrijd is. Ik heb het een paar keer aangekondigd. Maar het is toch dat vlammetje wat in je lichaam zit, wat je toch altijd weer die ring wil doen stappen. En ik heb altijd gezegd tegen de mensen om me heen die dicht bij me staan en veel voor me betekenen. Zoals mijn trainer en mijn familie. Om me altijd te beschermen. Want er komt een moment dat ik het gewoon niet meer zo goed kan. En dat de reflexen niet meer zo snel zijn als dat ze moeten zijn. En de handen niet meer willen doen wat ik wil doen. En dan hoop ik dat hun me vertellen dat het gewoon tijd is om te stoppen. Ik zie Rico misschien wel als een hele goede afsluiting. Al weet ik dat hij na die wedstrijd zal janken voor een rematch. Die zal ik hem dan misschien ook wel geven. Maar ik ga erover nadenken. Dus of het mijn laatste wedstrijd is, ik weet het niet. Het is even afwachten. Het staat in de planning, maar om te zeggen dat het zeker is. Ik laat het nog even open op dit moment. Ik vind het leuk om weer in de sportschool te staan. Ik heb een bepaalde liefde voor de sport weer gecreëerd. Ik vind het weer helemaal leuk om mensen in elkaar te slaan. In ieder geval in de sportschool. En daar hou ik het ook even bij. Dus dat gaat heel goed. Dus ik weet het nog niet. Op dit moment laat ik het nog even open. So the question was if this was the last match. I just don't know. I hope the people that are surrounding me, my family and so on, that they will indicate that there is a moment for me to stop. And this may be my last match, but I don't know yet. That's an open question to me as well. Show news should be over here somewhere.
Schuinder, Shownieuws SBS. Can you get the microphone closer, please? Thank Oké. you. Janine Schuinder, Shownieuws SBS. Voor beide, hoe worden jullie ondersteund in de aanloop naar dit gevecht door jullie vrouw en kinderen? Badr? So a question to both of you. What does this fight mean to your wife and your children? You're both. Ja, hoe ze me ondersteunen. Mijn vrouw die staat 5 keer in de week bij mij in de sportschool. Die doet de handschoenen, die bokst mee. Dus die spart. Dat is een sparringspartner van mij. Nee, die zit thuis, die let op de kinderen. En kijk, ik denk dat het altijd... kijk, ik ben een type, ik woon in Marokko. En ik ben nu al een maandje hier en ik blijf nog wel een maandje hier. Dus die moet hij al een paar maanden missen. Dat is niet makkelijk. En, maar dat zijn de dingen die je over moet hebben. Om grote dingen te bereiken. Dus dat is, om eigenlijk een beetje terug te komen op zijn vraag, is wat je allemaal wel niet moet laten om in een bepaalde vorm te komen. En daar is soms voor een langere tijd afscheid nemen van je gezin ook onderdeel van. Dus dat is moeilijk, maar de thuisbasis is rustig. En dat speelt een grote rol bij de voorbereiding. Dus ik kan zeggen dat ze me goed steunen. En dat alles van het leien dakje gaat. Zelfs met zo'n kleintje, zo'n hele kleine baby erbij? Ja. Maar dat is alleen maar een motivatie hoor. Dan weet je weer voor je het doet. En waarom je het doet. En ja, wat ik zeg, dat is een mooie motivatie. Daar haal je alleen maar je kracht uit. Als je niet te veel schreeuwen en janken, dan vind ik een stuk minder, maar... Now, well, my family is all quiet. At first you said my wife is my sparring partner, as a joke. Then the family as such is quiet. They're back in Morocco, and I'm here. I will be here for 1 more month, and that's difficult. But that's a sacrifice you will have to make. Okay, and for Rico, the same question. How are you supporting for your families? Ja, van mijn vrouw en mijn gezin staan 100% achter me. Die steunen me eigenlijk altijd. Het is niet alleen uiteraard dit gevecht. Ik ben al een aantal jaar natuurlijk op het hoogste niveau aan het presteren. En ja, dat brengt de nodige druk met zich mee. En de nodige stress. Maar ja, weet je, ze trekt en sleept me overal eigenlijk doorheen. Ook ups en downs. Je gaat met lekkere... Soms kom je met een lekker gevoel de sportschool uit, soms ben je versleten. En dan heeft ze toch altijd even die pep talk eventjes achter de hand om je eventjes weer op te peppen van hey, weet je kan het, je gaat lekker. Nou, ze zorgt dat altijd mijn eten en alles klaar staat of meegaat naar de sportschool of meegaat onderweg naar whatever afspraken we hebben staan. Dus ja, dat is top, is onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke support. En dat is wat je nodig hebt van je gezin. En de kids die zijn er ook bij 10 december? Nee. Kids zijn er niet bij, die blijven lekker thuis. Dus, want de oudste is 5 en de jongste is bijna 2. Dus ze zijn nog net even te klein om naar kickboksen te kijken. My wife completely supports me. Whenever I come back from a training or whatever, she will give me a pep talk, and we have ups and downs, of course, but she unconditionally supports me. And there was also the question, what happened to the kids? Well, the kids are never there, they're at home. All right, and FunX. Hi, FunX. Vraag voor zowel Rico Verhoeven als Badr Hari. Mijn naam is Hosima. Rico, allereerste vraag voor jou. Badr Hari is er klaar voor. Zit er vandaag ook weer zelfverzekerd bij. Wat doet dat met jou en wat vind je ervan? Question to both of you, but first to Rico. Badr Hari seems to be ready for it. He's sitting there very self-confident. And what is the effect on you? Ik ben blij dat hij er zelfverzekerd bij zit en dat hij hard aan het trainen is. Dan betekent dat hij het serieus neemt, dat hij, weet je wel, dat hij zo toch ziet, dit is een serieuze uitdaging. En ja, hij is fit, weet je hebt de foto's gezien. Dus ik denk dat hij mijn Instagram ook volgt en ziet hoe ik het doe. Dus nou, weet je, het resultaat mag er wezen, dus we gaan zien hoe hij er 10 december bij staat. Well, I'm happy that he looks so self-confident.
that means that he takes this business seriously, and that he's probably ready for the 10th of December. And let's see what happens then. Badr, nou, de vergelijkingen tussen new school en old school worden vaker gebruikt, ook vandaag weer door Rico. Wat vind jij daar zelf van? Wat doet dat met jou? So what does this do to you? Ja, new school, old school. Ik vind Johan Cruijff beter dan Messi. Ja, dus old school. Wat ik je zeg, ik ben 31. Ik weet niet hoe oud het is, maar volgens mij is hij een jaartje of 6, 27. Weet je, waar hebben we het over? Weet je, na je 30ste, dan kom je eigenlijk pas in de kracht van je leven. Dan word je volwassen. Weet je, het lichaam doet wat het moet doen. En ja, we gaan het zien. Yeah, this new school, old school thing. I wasn't finished. Oh, I'm sorry. I'm finished. The question was a new school, old school. Johan Cruijff, the soccer player, and a Messi, new school. But I'm 31. I'm still young. I'm in the full strength of my life, so no problem. We're going to get a question down front here from John O'Regan. Can we get a microphone down here, please? Hi guys, John O'Regan here. I'm representing several American websites, bloodyelbow.com, liverkick.com, MMA Mania. The first question, I'm going to start with Rico Verhoeven, because he's the world champion. This fight has taken so long to come together. People talked about it for so many months, so many emails, phone calls, conversations, backwards and forward. Finally, the fight has happened. You two guys are here now. You're in the same room. Now it feels real. How do you feel now that you're so close to each other and you can look each other in the eyes? Yeah, for me it feels good. You know, I'm excited. It's like I say, I never get out of the way of a good challenge, and I always try to challenge myself to the max. And I think I'm doing that this time again. You know, so yeah, I've been performing on a top level now for several years. And yeah, to jump into what I mean with the new school versus old school, he said he was fighting in Japan when I was still fighting with shin guards. So he's putting himself on the pedestal that he's old, or that he sees he's older. And yeah, you know, I'm coming up. I think I fought some old school guys as well. Now I think he's an old school guy because he's from the K1 days. He was in the top 8 in the finals of the K1, so he did very well. I missed those days, so that's what I meant with the old school, new school time. And now we have the new school rules, and if you want to fight for the title, you have to go for 5 rounds. Well, he didn't want to go 5 rounds because back in the day, you know, they only did 3 rounds. But like I said, it's new school now, so it's also new school time. Yeah, thank you. And the same questions about it with a slight twist. You know, now you're face to face, you can look at each other, and I've been watching you staring at Rico the whole time. Can't take your eyes off him. You said, I think, when you said in Dutch before, you were in Morocco, you were a little bit high and dry. This fight has brought you back. What's it done for you personally, for your motivation and your love of the sport? Je hoeft hem niet te vertalen, ik begrijp hem. I'm confused. Too much translation. Moet het nou in het Engels of in het Nederlands? English? Ja, de vraag is over dat hele new school, old school gebeuren, wat je daarover denkt. Is this the kind of challenge that you needed? Is dit de uitdaging die je nodig had? Ja, ik begrijp het. It's a challenge. You know, he's the glory champion. Ik wil Glory natuurlijk niet tekort doen. Dus ik hou het erbij dat hij gewoon hun kampioen is. Wat ik aan die kampioenengordel hecht aan waarde, dat moet hij zelf uitmaken. En dan zegt hij dat ik niet voor een wereldtitel wil vechten omdat het 5 rondes is.
laat ik dat ook eventjes een beetje die rook uit de lucht krijgen. Het is niet dat ik niet wil. Het is alleen dat ik in andere dingen denk. Ik denk in hele andere mogelijkheden. Waarin hij denkt dat het een fun fight is. En dat het allemaal voor de eer is en voor de grap. Ben ik natuurlijk gewoon een echte broodvechter. En geld is wat mij naar de ring toe krijgt. En natuurlijk als het een beetje motiveert ook nog. De reden waarom ik die wedstrijd niet heb gedaan natuurlijk. Is als ik hem straks in die eerste ronde nog uitsla. Ik zal het Cor alvast vertellen, want dan kan hij zich klaarmaken voor volgend jaar. En de rest van Glory. Als ik hem in de eerste ronde nog uitsla. Dan is die gordel die hij heeft helemaal geen droom meer waard. Geen euro. Dus wat is de volgende wedstrijd? Dat we voor die titel moeten vechten natuurlijk. Voor het echtje dan deze keer. Dat is voor mij 2 keer cashen. Ik denk dit jaar en volgend jaar. Als ik Cor zo een beetje aankijk. Laat maar zitten. Dus dat is het hele idee achter die gordel. Waar hij denkt dat ik geen zin in 500's heb. Denk ik gewoon dat het 2 keer een goede PD is. Dus bij deze antwoord ik hem. En jou ook gelijk. Alsjeblieft. Dus dan is dat ook gelijk duidelijk voor iedereen. So for him, it seems to be like a fun fight, but that's not what it is. I will knock him out in the first round, and then that will probably lead to another match, and then I will knock him out again. So that means cashing twice. Yes. Sorry, Tim, could I just ask Rico for a response to that? He said he's going to knock you out in the first round, get a rematch, and knock you out in the first round again. So first of all, I didn't say it was a fun fight. I said it was going to be a fan fight. So get your facts clear. So yeah, I definitely think it's going to be over quick, but you know it's of course coming my way because you know I'm in top shape, and you can't prepare in 4 months for a top guy level like me. So you know it's I think I feel good. I'm ready for this fight, and I was ready for this fight a few months ago. I am still ready for this fight today. So for me it could be next week. You know, he is getting ready. I was ready. So I was born ready. We have another question over here for any of our fighters on the stage. Yeah, right up front. Sul Hawari, combat point to both fighters. What did it take to prepare for this match for both Rico and for Badr? Ik zal het er maar meteen vertalen, dan wordt het goed vertaald. Wat heeft het nodig gehad om voor dit gevecht voor te bereiden? Wil je het in het Nederlands of het Engels? Wat jij... Doe maar in het Engels. Dan, all right. Well, I didn't do anything special because I just do what I do best, and that's work hard. So I stay ready, so I had to get ready. En Badr? Ja, wat ik heb gezegd, ik heb deze vraag denk ik al beantwoord. Ik ga het nog een klein beetje proberen. Je moet er veel voor over hebben, we moeten hard trainen. En we zijn lekker veel aan het sparren, we zijn veel krachttraining aan het doen. Dat is een beetje het geluid wat je hoort als Nico straks neergaat in 10 december. Nee, dus je moet er veel voor over hebben. En we trainen hard, wat ik zeg, we zijn veel op het sparren aan het concentreren. We zijn rondjes aan het draaien. Kijk, natuurlijk mis ik natuurlijk wat vechtritme. Dat is het ritme wat hij natuurlijk wel heeft, want hij vecht consequent en ik iets minder. Dus we proberen dat natuurlijk een beetje na te bootsen in onze sparringssessies. Ik heb leuke jongens met wie ik spar. Wat ik je zeg, we zijn goed aan de conditie aan het werken en de kracht. En ja, weet je, hij was klaar, ik moet nog klaarkomen, ik weet veel, al die teksten. Maar volgens mij staat die wedstrijd voor 10 december gepland. Dus het is een beetje raar als je op 10 oktober in de rondte loopt dat je er klaar voor bent. Als die wedstrijd pas 10 december is. Dus ja. Hoe voelt het? How does it feel? Ik voel me beestachtig. Well, I make extra effort. We do weight trainings and also a lot of sparring. I have some good guys who that I'm sparring with. Yeah, and how does it feel? The question is, and the answer is feels fine.
We have another question here. Please stand up. Ja, Badr, Nordi Gudani, Pauw. Nou, iedereen in Nederland heeft hier op zitten wachten op dit gevecht. Hoe sta ik in Marokko? So everybody has been waiting for this fight, and how are things in Morocco? Ja, in Marokko leeft die wedstrijd heel erg. Mensen wachten er met heel veel plezier op. En je weet, die Marokkanen zijn een stel gekke fans, hè? Ja, die zullen lawaai maken 10 december. Dat is ook de bedoeling. Nee, wat ik je zeg, ik ben blij. Ik heb natuurlijk, ik ben Marokkaan. En dat is ook, denk ik, 80% van de fanbase die ik heb. En ik heb altijd tegen mijn trainer Mike gezegd, dat zijn eigenlijk net Puerto Ricanen als het om boksen gaat. Ze zijn zo loyaal als ik weet niet wat. Ze staan 100% achter je altijd. En ze kunnen schreeuwen, jongen. Dat is niet normaal. Dus ja, die wedstrijd leeft heel erg daar. En ook hier onder de Marokkaanse gemeenschap en in Duitsland en in België en in Frankrijk. Dus ik ben heel blij met die mensen. Het is een beetje de 12e man tegen wie je moet voetballen voor mij altijd. En ik denk dat dat ook een van de dingen is waar onze vriend, of in ieder geval jullie vriend, van zal opkijken straks. Dus ja. En de Marokkaanse koning, nog iets van gehoord? Ja, dat zijn weer hele andere teksten. De Marokkaanse koning die is druk bezig met zijn reis door Afrika. Om bij de Afrikaanse Unie weer aan toe te voegen. Dus ik denk dat hij andere dingen aan zijn hoofd heeft dan op dit met een wedstrijdje kijken. Maar hopelijk zit hij 10 december voor de best. Well, the Moroccans are really looking forward to this game. 80% of my fans consist of Moroccans. And then, of course, the Moroccans who live in the Netherlands and Germany, Belgium, and so on. And my opponent will be surprised about how much support they will give me during and before this game, and how loud they are. And then there was a question, what about the Moroccan king? And then the answer was, well, the Moroccan king is busy doing other things. He is traveling through the African continent to, well, make arrangements for the African Union. All right, I'm going to bring up once again Mr. Todd Grisham. All right, thank you for that Q&A session. Now we'd like the fighters to stare down. We'll start first with our featured heavyweight bout, Ismail Lant and Jamal bin Sadiq. Right here in the middle, gentlemen. Ismail Lant and Jamal bin Sadiq. Two big boys. Now to our welterweight championship. The challenger and the champ. Staring down, Nicky Holston, the reigning welterweight champion, taking on Cedric Doumbé. Welterweight Championship of the World on the line, December 10th, ladies and gentlemen. And now, Badr versus Rico. Here you go, Rico. Do you want to say something? No, not really. You know, it's. I think this already shows his class. You know, I'm a true athlete, and I'm here. You know, I'm ready, and whatever. You know, it's. It is what it is. For me, this is a sport, and I'm always ready 100% for every guy, and I support and respect every opponent. But you know. I don't think so. I think this is a very disrespectful way to act. But in the end, you know, it's every person for himself. So I just do what I do best, and I'm here for the fans and for the media. So he's a class act, ladies and gentlemen. The Glory World Heavyweight Champion, Rico Verhoeven. All right,
Ladies and gentlemen, just 39 days away, the biggest night in kickboxing history as we head to Oberhausen, Germany at Koenig Pilsner Arena for Glory Collision. Are you ready for glory?